completion of diffuse. We will complete diffuse parenchymal lung disease. Okay. As you all know, it is. We still have one part left. This part will be about case number 6, which is a 35-year-old lady has been evaluated. 35-year-old lady evaluated during pre-employment. She was sent for a chest X-ray and was found to have bilateral hilar shadows. What is the action plan of this lady? What is the differential diagnosis of bilateral hilar shadows on the chest X-ray, and what is the most likely diagnosis? أسمع من عندكم شباب. دكتور مفتى بشنو pre-employment check-up؟ pre-employment واحد قبل ما يتعين يسووا له health state check. اوكي، فضمن هذا الهيلث ستيت check يدزوهم for chest x-ray. اوكي، فthis is the pre-employment. دكتور نسوي لها pulmonary function test؟ ممكن حسب ما هاي، بس هنا ضمن هاي شغلها احنا مسوي لها pre-employment، مسوي لها chest x-ray. فبالchest x-ray لقينا عندها bilateral hilar lymphadenopathy. Okay, bilateral hilar shadows on the chest x-ray. So what is the action plan and what is the differential diagnosis? دكتور نسوي لها سي تي حتى نتأكد اكو تيومر او لا. اوكي، خوش فكرة. انه احنا يعني لانه شنو اللي يخوف بانه لقينا bilateral hilar shadows؟ شنو اللي نخاف من عنده؟ pulmonary edema. لا bilateral hilar pulmonary edema تجي bat wing. اوكي، هاي مو مال bat wing، هاي bilateral hilar shadows. Okay, the differential diagnosis of this chest x-ray is tuberculosis. Number 1, actually, tuberculosis. Tuberculosis is very important differential diagnosis. Malignancy, okay, especially lymphoma. لا مو هايداتد، ماكو هايداتد، ما تسوي لنا hilar lymphadenopathy. This is the important differential is tuberculosis. Okay, although usually tuberculosis is unilateral, but bilateral can be a cause. Okay, the second is lymphoma. Okay, malignancy lymphoma, and the third is sarcoidosis. بس هنا احنا مثل ما نشوف انه المريضه ما عندها other symptoms. Okay, ما عندنا other symptoms، فهنا راح يكون the most likely differential is sarcoidosis. It is a multi-system disease characterized by the presence of non-caseating granulomatous lesions within the lymphatic systems, and it can actually occur anywhere in the system. The cause is unknown. Okay, it results from exaggerated cellular immune response. اكو فد انتيجين ما نعرفه شنو، لحد الان ما نعرفه شنو هذا الانتيجين، بس دي يسوي لنا exaggerated immune response، وهذا الاكزاجريتد immune response راح يسوي لنا aggregation of inflammatory cells. اوكي، يسوي لنا granuloma formation. هاي الجرانيلوما بيها one characteristic that it is non-caseating. الجرانيلوما مال التوبركلوسيس شلون شكلها؟ caseating لو non-caseating؟ caseating. اوكي، ف tuberculosis عندنا caseating granuloma, while in sarcoidosis it is non-caseating granuloma. It is more common and more severe in the African Americans. Okay, the Arabs, the Chinese are rarely affected. بس مو معناته انه ماكو cases of sarcoidosis in Arabs. لا، عندنا cases of sarcoidosis. I have 4 cases of sarcoidosis. يعني and I follow them. Okay, so we have cases of sarcoidosis. عادة the cases of sarcoidosis are presented with the fibrotic stage. نحكي على the stages. It is more common in females. Okay, the peak incidence is in the 3rd and 4th decades.
By the way, the 4 cases اللي أنا عندي مال sarcoidosis العراقي patients are all females. ما عندي ولا case male sarcoidosis. كلهم females. Okay. فالpeak incidence is in the 3rd and 4th decades. Okay. There is a female preponderance. The clinical features of sarcoidosis mainly pulmonary manifestations. It can cause restrictive, it can cause obstructive pattern. There is reduced diffusing capacity, and there may be fibrocystic disease. Okay. There also can be constitutional symptoms. High constitutional symptoms like fever, night sweats, malaise, excessive fatigue, unintentional weight loss. High constitutional symptoms شو تثير ببالكم؟ شو تخليكم تفكرون بشنو؟ TB أو malignancy. Okay. TB أو malignancy. لهذا it is important in the differential diagnosis من يجينا مريض okay مو رأسا نقول sarcoidosis, because the symptoms can be suggestive of TB and malignancy. ومثل ما ندري انه TB والmalignancy are more common than sarcoidosis. Ocular manifestations account for 20 to 30%, especially anterior and posterior uveitis. العديد من البيشنتس اللي عندهم unexplained uveitis الophthalmologist يظل يعني يدور على cause for the uveitis يطلعون بعدين sarcoidosis. Skin manifestations like erythema nodosum and lupus pernio. Okay, يسراوي لكم الصور مالتهن. Cardiac causes can cause arrhythmia, heart block. It can present with Bell's palsy, facial, cranial, and other cranial nerves. Okay. And hematologically can present with peripheral or retroperitoneal lymphadenopathy. يعني مو شرط بس cervical lymphadenopathy، لا ممكن تجينا بother lymphadenopathy. This is the third, it's case number 7. A 35-year-old lady presented with 5-week history of fever and arthralgia. And she also noticed the development of erythematous painful rash on her shins. تشوفون هاي red erythematous areas on the shin. هاي يسموها شنو؟ هاي erythema nodosum. Erythema nodosum? Yes, this is erythema nodosum. This is erythema nodosum. So what is the diagnosis? عندنا fever, عندنا arthralgia, and we have this painful rash. فهذا الدايجنوسيس هذا erythema nodosum. الاريثيما نودوزم مو شرط تصير فقط بالساركويدوسيس، ممكن تصير بother diseases, especially tuberculosis. Tuberculosis can also cause erythema nodosum. تتذكرون اللي حكينا بيها شباب انه ممكن يصير عندنا erythema nodosum. اوكي. فهنا what investigation is needed؟ ها شباب. inflammatory marker. just X-ray. inflammatory markers ممكن تطلع عالية بالساركويدوسيس، ممكن. اوكي. دكتور ما نحتاج. ها؟ دكتور ما نحتاج. لا نحتاج هنا investigations، نحتاج just X-ray، نريد نشوف هل هو هذا tuberculosis لو لا. ف راح نسوي تشست اكس راي، راح نشوف الهايلر ليمفادينوباثي. انفلاماتوري ماركرز ممكن نلقاها elevated. اوكي. طبعا هنا تعتمد على المكان. بامريكا من يجيهم بيشنت عنده اريثيما نودوزم وهاي الكومبلينز اوكي بس يسوون تشست اكس راي ويلقون بايلاترال هايلر ليمفادينوباثي، راح ينتهي الموضوع، راح يقولون هذا المريض عنده ساركويدوسيس وانتهى الموضوع، خصوصا اذا كان يعني افريكان امريكان. اوكي. ما يحتاجون هواي تفاصيل. ليش؟ لانه عندهم التوبركلوسيس از نوت كومن. بس بالنسبه لنا احنا من نلقى اريثيما نودوزم وهيك المريض عنده فيفر وصار له few weeks اوكي we should exclude the diagnosis of شنو؟ تي بي. اوكي شباب، لانه الموضوع يختلف هنا. صح بالنسبه للساركويدوسيس البروجنوسيس مال هيك برزنتيشن از very good presentation، بس احنا اذا عرفنا التي بي بدون تريتمنت راح يكون البروجنوسيس شنو للمريض؟ bad. اوكي.
A 40-year-old female presented with a progressive shortness of breath and a dry cough over the last 1 year. After her evaluation, she was diagnosed with pulmonary sarcoidosis. What is the staging system of pulmonary sarcoidosis? Why staging is important? And what are the investigations needed? Staging of pulmonary fibrosis in sarcoidosis, it is helpful because it can determine the prognosis. فإذا لقينا فقط عند المريض bilateral hilar lymphadenopathy هذا نسميه stage A اللي هو very good prognosis. إذا لقينا المريض عنده bilateral hilar lymphadenopathy زائدا pulmonary infiltrates همين البروجنوسيس is good. من نوصل الى مرحله انه البايلاترال هايلر ليمفادينوباثي راحت وبقى عندنا بس الانفلتريت او اخر شيء اللي هو الديفيوز لانج فايبروسيس، هنا البروجنوسيس يكون not very good. اوكي، فهنا very good prognosis وهنا عندنا poor prognosis. فهذا الستيجنج، اهميه الستيجنج بالبلمونري ساركويدوسيس. فستيج 1 مثل ما تشوف هنا this is the bilateral hilar lymphadenopathy. okay, very clear. وهنا lung fields are normal. هنا بعدها bilateral hilar lymphadenopathy موجودة. اوكي، بس اكو عندنا pulmonary infiltrates. فمن نقارن هاي الستيج 2 ويا الستيج 1 نشوف الpulmonary infiltrates. stage 3 فقط الpulmonary infiltrates presence. okay, there is no hilar lymphadenopathy. And in stage 4 we have the advanced fibrosis. okay, investigations: chest x-ray useful for staging the disease activity. CT chest is important for evaluating the lung and detect the presence of fibrosis. Pulmonary function test important لانه احنا نحتاج نعرف هل هو فقط restrictive defect لو اكو obstructive defect هم وياه، واذا اكو obstructive ايش راح نحتاج؟ ها شباب؟ بايوبسي؟ لا، اذا اكو obstructive defect بالpulmonary function test بالتريتمنت ايش نحتاج ننطي؟ برونكودايليترز. هاي خلوها ببالكم شباب. من اكو obstructive defect معناته المريض يحتاج برونكودايليترز. بايوكيمستري ممكن يكون عندنا liver function test abnormalities، ممكن يكون عندنا hypercalcemia. ساركويدوسيس يسوي hypercalcemia. اوكي، ممكن ياثر على الليفر ويسوي لنا abnormal liver function test. السيرم ايسن ليفل، اوكي، الايس اللي هو الانجيوتنسين converting enzyme level ممكن يكون elevated in patient with sarcoidosis, but actually it is not specific but helpful in monitoring disease activity. disease activity شنو يعني؟ how it is helpful in monitor disease activity؟ يعني اذا لقينا السيرم ليفل very high مال الايس، اوكي، وبدينا تريتمنت وبعدين الليفل نزل رجع للطبيعي، فمعناته الديزيز از اندر كنترول. من يرجع يصعد مرتلخ معناته احنا صار عندنا reactivation of the disease. okay, the most useful investigation that is diagnostic in 90% of cases is the transbronchial biopsy. okay, اللي راح من نسحب البايوبسي راح تطلع لنا نون كازيتنج جرانيولوما. طبعا ممكن هاي البايوبسي نحصلها مثلا من الليمف نود، المريض عنده ليمف نود سكين، اوكي، ناخذ تطلع لنا نون كازيتنج جرانيولوما سكين ليجن، او اكو ليمف نود ناخذها نحصل تطلع لنا نون كازيتنج جرانيولوما، راح نقدر نقول that this is a sarcoidosis. A 35-year-old lady who was diagnosed with Lofgren syndrome asks about her treatment option. What is the best response to her question? شنو هي اللوفغرين syndrome شباب؟ اللوفغرين syndrome this is Lofgren syndrome اللي هو erythema nodosum زائدا constitutional symptoms زائدا bilateral hilar lymphadenopathy. This is Lofgren syndrome. okay, this is Lofgren syndrome اللي هو bilateral hilar lymphadenopathy زائدا erythema nodosum زائدا constitutional symptoms. The best response to her question, okay, and what are the treatments indicated in sarcoidosis? Actually it depends, treatment depends on the presentation and the findings. اذا بس عندي bilateral hilar lymphadenopathy ما احتاج اعطي تريتمنت للمريض. يعني هاي المريضه اللي شفناها بالبدايه اللي كانت بري امبلويمنت اللي بس لقينا عندها hilar lymphadenopathy هاي ما تحتاج تريتمنت. اوكي، شو وقت نحتاج التريتمنت اللي هي mainly corticosteroids
when there is continuing deterioration of lung function. من نبدي نشوف اللنج function صاير بيها deterioration رح نبدي نستعمل corticosteroids. إذا عندي cardiac sarcoidosis, CNS sarcoidosis, eye involvement, or persistent hypercalcemia, كل ذني are indications for systemic steroids. فbilateral hilar lymphadenopathy ما تحتاج علاج. اوكي. إذا اكو cardiac, CNS and eye involvement with persistent hypercalcemia, all these are indications for systemic treatment. طبعا this is a very short part of the lecture. Okay, I hope that it was simple. Okay. اكو سؤال شباب حتى لو يعني اي دكتور نعم. زين هي هاي ساركويدوز ماكو هيك فد ريسك فاكتور يعني فد شي كوزز معين ممكن يسويها؟ لحد الآن ما لقينا any clear cut cause of sarcoidosis apart of the genetic predisposition. ليش هو يصير بال African American؟ يعني على الأكثر إنه أكو genetic factors that are يعني involved in this situation why the patient would develop sarcoidosis. اوكي. فبس ككوزاتيف ايجنت ما نعرف. اكو ناس تتوقع انه هو فد مايكرو اورجانيزم بس ما نعرفه شنو هو. اوكي. وهذا انفلاماتوري ريسبونس لهذا المايكرو اورجانيزم ممكن دا يسوي لنا الساركويدوسيس بس ماكو فد clear cut evidence about the cause. بعد شباب